Okay, so today we will continue for chapter 4, DCS, Discrete Control System. So hopefully you all boleh ambil all the notes dekat Google Classroom. Okay, this is the subtopic for today discussion. We begin with the DPC, Discrete Process Control. Next, ladder diagram. Next is a programmable logic controller. And last but not least, for the PC by using a computer. First one is the DPC, Discrete Process Control. Okay, this discrete process control, the control system that operates on parameters and variables that change at discrete moments in time. The parameter and variable are also discrete. Discrete, apa maksud discrete? Discrete adalah usually dia dalam bentuk binary. Binary, they have a two state. Dia ada two state saja, sama ada 0 ataupun 1, on or off, open or close or etc. For example, for the motor, so it can be rotates on and or off. And kalau gunakan pneumatic cylinder, either they are extend ataupun retract. Okay. There are two variable or two important two important parameter, sensor and actuators. Sensors such as limit switches. Limit switch can be contact or non-contact. Photo detector on or off. Timer can be on or off. Same goes to the actuators. So actuators can be motor as mentioned before, on and off. Valve ni dia boleh open ataupun close. Clutch, sama ada clutch ni engage ataupun tak engage. Sama juga dengan relay. Relay dia ada normally open and normally close contact. Okay, this is the categories of discrete control. Either they are logic control using event-driven changes. Logic control. And next one is a sequencing, time-driven changes. For the logic control, dia biasanya gunakan event. Event ni maksudnya dia ada event per event. Dia ada case. Case 1, case 2, case 3. So, bila anything happen, case 1 happen, so dia akan perform for the case 1 only. Same goes to another cases. Case 2 or case 3. Dia gunakan logic control. On the other hand, for the sequencing dia akan control gunakan bukan one by one. Next one is a logic control. As mentioned before, logic control adalah switching system whose output at the moment is determined exclusive by the value of input. Dia tak gunakan no memory. Dia tak ada memory. Dia juga tak ada operating characteristic. Dan it also combination logic control. The first one dia gunakan logic control saja. Dia gunakan relay. The element of logic control, dia gunakan still using a basic elements called logic gates. Dia gunakan logic gates sama dengan AND or NOT. Ataupun dia ada gunakan additional elements such as NAND or NOR. For example, this is AND gate. AND gate X1 and X2. Okay. Sorry, this is AND gate. AND gate X1 and X2. X1 and X2, why will be triggered only if both X1 and X2 are in the closed circuit. Kalau X1 dan juga X2 ni on, baru Y ni akan on, akan trigger, the light will be the lamp will be light up. And for example, there has a two parallel plate, positive and negative. So positive and negative, as well as there has input voltages. For this case, they are using 120 volt. Okay, this is OR gate. OR gates, this lamp will be turning on only if X1 or X2
are turning on. So bila you press X1, so the current will flow at the top. On the other hand, if you press X2, so the current will flow from the bottom path. Okay, this next is a NOR, not gate. Not gate ni is inverse. In the beginning, kalau you tak tekan apa-apa, then negative Y, lampu ni akan on. So lampu ni akan on and ada resistance. Of course ada resistance. V is equal to IR, current and resistance. And if you press X1, so this lamp will turning off because the current will flow at the lower voltages. Okay, this is the symbols for logic gates. Either they are using US symbol ataupun ISO symbol. So kalau AND gate, you dah belajar dalam subjek digital system. Dalam digital system X1 and X2, so dia punya symbol adalah seperti sebelah kiri, US symbol, AND, OR, NOT, NAND and NOR. On the other hand, for the ISO symbol, they are using a symbol, hanya symbol AND greater than 1 or 1. So ni adalah antara simbol-simbol yang biasa digunakan for logic gates. Next one is a sequencing. Sequencing dia adalah ada from the sequence. Outputs are usually generated open loop. So dia akan open loop. Sometimes dia ada gunakan feedback juga. But there's no feedback. The control function is executed. Sequence of output signal is usually cyclical. Dia gunakan cycle. So the signals occur in the same repeated pattern within each regular cycle. And common sequencing devices adalah ada dua, iaitu either timer ataupun counter. Timer, the output switches on or off at the present times, and the counter, it will count the electrical pulses and store them. Okay, any questions so far for the logic? The first one is a logic. Logic ni digunakan relay saja. Okay, next is a ladder logic diagram. Ladder logic diagrams use various logic element and other components are displayed along horizontal rungs. So there are the rungs connected in either end to vertical rails. So there are vertical rails positive and negative. Types of elements and component digunakan contact. Dia gunakan contact, loads, timers and counter. Okay, ni adalah symbols for common elements used in ladder diagram. So dia gunakan normally close. The A is adalah normally open. So normally open adalah open. Nampak dia tak ada, memang ada, there's no connection connected. And B adalah normally close. So both can use in such as switch, relay or other on or off devices. And C adalah dia punya output. So output dia dalam bentuk round. And D, timer 3 second, TMR, timer, and counter CTR. And also it depends on the PLC. It also depends on the logic, ladder logic. Kadang-kadang gunakan timer, TIM, and counter CTR, CNT. Also depends on the program. Okay, this is the element of logic control. And logic and X and logic, exclusive and. X ni adalah exclusive. Okay, the first, the top one A and B adalah sama. A dan juga B ni adalah sama. The first one is the symbol. Graphical. A and B solenoid. Tetapi kalau kita dah buat dalam bentuk logic control, dia dalam bentuk B. Sama ada dia normally close ataupun normally open dan juga dia punya output. Same goes to the exclusive AND. Input 1, input 2. Okay, this is an example for OR, exclusive OR and NOR logic. So the top one adalah dia punya connection A,
switch A and switch B. And in ladder diagram, dia gunakan input 1, input 2. So, dia punya parallel, kalau A ni tak ada contact, dia buat macam ni lah. So, normally open. Kalau tengok kat sini, untuk exclusive OR, A ni adalah A dia contact. So, A kat bawah ni dia normally close. Same goes to B at the top. Okay, this is the control relay. Dalam kes ni dia gunakan use a relay. For example, use of a relay and switches. Switch to start a motor. Motor ni akan start bila kita tekan this switch. So bila switch tekan kat sini, for example, it fed with 110 VAC. So when this switch is pressed, so the current will flow through here and energize this inductor, this relay. So relay akan energize, then this in the at the beginning as a default, dia connect to the NC, normally close. So when this relay energize, so dia akan turn from NC to NO. So dia akan contact kat sini. So dia akan fed to the motor. So motor will rotate. And for example, this one, they are using momentary push button switches and a relay to implement a latch. Latch ni adalah nak control, nak latching. Same goes as previous. In the beginning, kalau you tak ada buat apa-apa, you tak tekan button apa-apa, so PB1 is a normally open, PB2 is a normally close. So now PB2 is waiting for PB1. PB1 kalau dia nak energize, so dia akan ke bawah, so relay not energized. Tapi bila you tak ada buat apa-apa, and then current will flow through here, and this lamp will on. Kalau you tak ada buat apa, this lamp will on. When you press this button PB1, so dia akan ada flow, so this relay will energize, and this trigger switches will switch on the opposite direction, so this lamp will be turning on. And then this is the ladder diagram. This is the example for fluid filling operation. There is a start button, X1. There ada relay, C1, C2. There ada S1. Dia ada valve S1 dan juga valve S2. This is valve. And then dia ada gunakan float switch. Apa function float switch? Okay, kalau you tak ada fluid, dia tengok ada liquid dalam ni, liquid dalam in the tank. So kalau liquid reach to a certain level, it will be detected by these float switches. So float switch akan detect, and then it will send the signal to the relay. So the relay will trigger to this valve. So this valve will be turning off. So dia tak masukkanlah another liquid. So dia akan stop kat sini. And then at the same time, the float switch will trigger to the timer T1 for 120 seconds. And then this timer will trigger to the relay after 120 seconds. So the relay will trigger to the valve. So valve ni akan open. Bila valve open, berapa lama valve ni nak open? So valve open, bila valve open, liquid akan flowing out. Flowing out sini. And then at the same time dia akan pergi ke timer, so selama 90 second. So after 90 second, this valve will be closed. Dia akan tutup balik. So mungkin depends. So hanya 90 minit, 90 second saja. Okay, this is the example for the ladder diagram. So ladder diagram kita akan baca from left to right, from top to bottom. Kita akan baca daripada atas dulu. For X1. So when we press the push button, start button, and then it will go to float switch. Float switch ni dia normally close. Kita boleh start letak dia normally close, and then dia akan trigger the C1. C1 adalah relay 1. So relay 1 here, relay 1. So relay 1 ni ada dia punya latching. So at the same time C1 ni akan trigger juga. So daripada normally open tadi ni dia akan close. So dia akan close pergi pada S1. S1 ni valve.
valve ni akan open. Valve ni akan open. Okey, ini adalah untuk flow yang atas. Tetapi macam mana kalau kita dia sampai certain level, float switch ni detected. So when float switch detected, so dia akan detect kat sini, then daripada normally open dia akan close. So bila close, dia akan trigger kepada C2. And bila you tengok kat sini ada F2, Fs dan juga atas ni Fs. So bila Fs detected, so this one are not connected again. Dia dah tak connected dah. So dia akan trigger this one akan off, akan shut off. Tapi bila float switch on, dia akan trigger C2, relay C2, and then this relay C2 akan trigger pada timer 120 second. And this timer will trigger to S2, and this timer also trigger to the T2. S2 to open the valve, and then timer will count for 90 seconds. I think that's all. The ladder diagram. So the advantage by using a ladder logic diagram, we need to familiarize to the shop personnel who must construct, test, maintain, and repair of the system, and adjust to the electrical circuit used to accomplish logic and sequence control. The principal technique for programming PLC. This is the basic ladder logic diagram. Dia gunakan ni belum guna programming lagi. Dia hanya gunakan ladder logic diagram. Any question? Okay, jap. Okay, dekat okay. Question is does the latching means simultaneous triggering? Okay. Some sort like dia akan simultaneous triggering in which dia adalah untuk latch, untuk hold the push button. Okay. As you can see, okay, kita akan tengok dekat latching kat sini. Ini saya tak boleh lukis. Okay, latching. For example, in this case, latching, for example, X1 push button, X1 push button. If you press push button, dia akan trigger to this relay, and this relay ada latching kat sini C1. In this case, dia adalah avoid ataupun dia nak make sure this signal will continue trigger from left to right untuk this rung. Ini dipanggil rung. Which mean you tak perlu tekan push button lama-lama. Hanya you give a signal to this using this push button, it will trigger this relay, and this relay will hold the contact. You tak perlukan tekan push button, because push button ada banyak jenis push button. Bila for example, bila you gunakan push button, if you press, bila you lepas, dia akan bagi signal, dia akan hilang signal. Signal will be trigger when you press a button. Bila you lepas, so button dia tak ada. Ada juga switches yang you tekan momentary push button. Bila you tekan, dia akan remain on. Bila you tekan lagi, dia akan off. So adalah momentary push button. So for this case, kita gunakan not momentary push button. Single push button, normal push button. Okay, boleh. Okay, good. Okay, next is a PLC, Programmable Logic Control. Ni saya rasa you all dah belajar kan sebelum ni. Okay, untuk push button, untuk okay sorry, untuk
Untuk PLC. PLC is a microcomputer based controller. So dalam kes tadi, the first one kita gunakan logic saja. Logic control digunakan relay. Saya gunakan physical devices. Gunakan switch, sambung secara hardwire. Next, kita gunakan PLC. So digunakan programmable logic controller. The control can use for implement logic. Dia boleh gunakan logic, dia boleh sequencing, timing, counting, and arithmetic function. Arithmetic function, dia boleh tambah. Add, subtract, multiply, divide, and so on and so forth. So ada banyak lagi arithmetic function. Through digital or analog signal. Dalam game ni boleh gunakan digital or analog. Later in another subject, you akan belajar lah dia punya signaling. Digital and analog. So kalau digital, dia akan either two state. For example, kalau kita gunakan satu signal saja, dia ada two state. 0, 1. On or off. Itu digital. So kalau analog dia ada state. Dia ada state. For example, kita gunakan 5 volt. 5 volt from 0, 1, 2, 3, 4 and 5. So ada 5 analog signal. Kita boleh set in which from 0 to 1, dia adalah, kalau you bagi signal 1, less than 1, dia akan off. Kalau you bagi signal lebih daripada 4 volt, dia akan kira on. So 0, 1 and below, dia akan off. In between, from 1 to 4, dia akan remain unconditioned. Ataupun dia remain as 0. So tak ada 0. And this application in both process industry and discrete manufacturing was introduced in 1970. Dah lama dah. In order to replace hardwired electromechanical relay panel. Okay, sorry. Okay, this is the component inside the PLC. So PLC dia ada power supply. Power supply dia perlukan external source of power. Memang perlukan power supply. Sebab apa? This programmable logic controller dia adalah active component. Active component means it requires a power. It depends. Sekarang ni banyak digunakan either they are using normal ataupun digunakan AC 240 volt ataupun digunakan DC. And then it fed to the processor. Processor ni adalah di dalam PLC. Dan dia akan store memory in memory unit adalah sama ada in ataupun out. So biasa processor kepada memory ni memang ada two-way communication. At the same time, on the right hand side, dia punya input and output. So input means input to the processor, and output from the processor. Input such as all the switches, push button, and ini adalah jenis input. Sambung kepada field devices. And output adalah kepada output such as motor, relay. Ini adalah dia punya output. And at the same time, macam mana kita nak buat programming kepada PLC? So ada gunakan programming devices. Programming devices such as stitch pendant ataupun gunakan laptop programming. And this is the advantages of PLC compared to relay control panel. Sebelum ni gunakan relay. So as the name implies, so PLC ni kita boleh reprogram. And PLC takes less floor space. So dia dah hanya gunakan satu device saja. Kalau tak gunakan banyak relay. You bayangkan ada banyak relay. So dalam satu floor, okay, akan gunakan hardwire. PLC can be connected to the computer system. So nama subjek ni adalah CIM, Computer Integrated Manufacturing. Dia boleh pergi kepada upper level of automation system. And PLC can perform a greater variety of control function. Dia boleh perform banyak function. And then this is, as I mentioned before, the processor. Processor kat tengah-tengah ni adalah to execute logic and sequencing function by operating on the PLC inputs to determine the appropriate output signal. So dia ada involve dua, input and output. So dia akan baca input and determine the appropriate output signal.
depends on either they are using logic or sequencing. And input and output module, the connection to the process, to the field devices. Memory ni dia akan simpan all the programs of logic, sequencing and I/O operation. Power supply. Power supply, for example, for this case, they are using 120 volt AC to DC voltages. So ada juga komponen dia gunakan 5 volt. Sebagai contoh, modules dia gunakan 5 volt. So bila dia dapat 120 volt for 120 volt AC, dia akan convert kepada 5 volt. And this we can teach or write a program in teach panel ataupun PC base. Okay, this is the PLC connection. CPU in the middle and output on the left and output on your right hand side. So input devices, dia ada common power bus connected to the module. So ni adalah dia punya modul untuk input. And this is the output devices for the connected to the CPU, such as relay, motor starter, solenoid valve, indicator light, LED display. So dia ada common return. So common return both mesti ada common. Dia ada common depends. Sama ada kadang-kadang kat sini common dia ada positif, kat sini negatif. Dia mesti complete one circuit. Because you are electrical engineering student. So in order to complete, for example, in order to lamp will be turning on, dia mesti complete one circuit, then baru dia lampu akan on. So kalau sini positif, sini negatif. Same goes or vice versa. And then, okay, this is the operation of the PLC. A PLC monitors inputs and make decision based on its program and control output to automate a process or machine. So dia akan based on decision. Kita write dia punya program. And the operations of the PLC system is simple and straightforward. The processor or CPU completes 3 process. Dia ada 3 proses. The first one is a scan. Dia akan scan dulu. Dia akan scan all the component. Scanning, as I mentioned before, scanning from left to right and from top to bottom. Scanning. Second one is execute. Execute depends on the program. So execute and solve the program logic. And next one is a write. Updates. Dia akan update to the output devices. So scan, execute and updates. Okay, input. Okay. This is the process. Input. Dia akan input, dia scan the input and then dia akan do scanning ataupun tengok dia punya programming and then send the program decision to the output. Dia akan sentiasa. And the scan is a continuous and sequential process. Time to perform the 3 steps. Scan time varies between 1 to 25 milliseconds. Depends on the processor itself, PLC. So kadang-kadang dia nak 1 second. 1 millisecond. 0.001. 1 millisecond. And then as I mentioned, okay, ni adalah antara advantage by using a PLC function. So dia boleh gunakan, first, dia boleh gunakan logic. Logic, timing, dia gunakan timer, electro. Either they are using mechanical, electromechanical ataupun solid state ataupun pneumatic. Counter, sama timer and counter usually dia pair. And sequencing. Sequencing dia boleh gunakan step switch, sequence, programmers and shift register. And then it can be connected to the supervisory level of automation. Interfacing with a computer, FA, FMS, CIM. FMS, Flexible Manufacturing System, CIM, Computer Integrating Manufacturing. Networking, they are using a networking industrial communication system, either using a LAN, wireless, and so on and so forth. Okay, next, it's a process control. Process control, either they are triggered by electro-pneumatic, electrical, signal, mechanical, pneumatic, and so on and so forth. Same goes data handling. So sekarang dah gunakan big data, so banyak guna data. Gunakan input data either to perform arithmetic function, data register, report generator. And okay, this is additional PLC capabilities using analog control, PID controls. Kalau gunakan control system, you dah belajar dalam subject control system, dia ada using PID controller. Proportional, integral dan juga derivative function. Control level on the sum PLC for continuous process. Arithmetic function.
bukan hanya simple plus and minus, subtract, so dia boleh more complex. For example, guna matrices. Okay, for example, guna metric function. Metric function penting bila you gunakan robot, for example, industrial robotics. So industrial robotics dia ada forward kinematic and inverse kinematic. So gunakan linear programming, gunakan optimal control, gunakan banyak lagi teknik on the matrices. And data processing and reporting. So dalam business application, so banyak gunakan data. And okay, this is the communication. PLC communication, either they are connected in point-to-point basis ataupun gunakan bus structure. So point-to-point, the blue color PLC adalah dia punya main, dia punya PLC on the point-to-point, for example, point-to-point. So point-to-point, dia akan 1, 2, 3 PLC, dia akan fed from one PLC, main PLC to another PLC. PLC 1, PLC 2, dia ada wired, connected. This one, the third PLC also connected from the main PLC. This is point to point. It can be both way, bidirectional. On the other hand, on your right hand side, dia adalah bus structure. Bus structure digunakan PLC master. So master can be connected using bus to the slave. So yang lain semua adalah slave. Mesti ada seorang je yang bos. Okay, this is PLC programming. Okay, PLC programming dari case macam ni, then kita kena tahu macam mana nak write program. So saya juga difahamkan awak dah belajar subjek PLC. So programming boleh ada dua. Sama using left one is a graphical languages. The right hand side ada gunakan text based. Ada terkandung dalam standard, memang ada standard, IEC standard 61131-3. Ini adalah memang standard for the PLC programming. Graphical languages. So biasanya dalam kelas, in UTM for example, saya pun banyak ajar student gunakan graphical languages using ladder diagram. Most widely used. Ni adalah paling basic, ladder diagram. Walaupun you gunakan whatever brand available on the market, tapi basicnya adalah ladder diagram. Bila you tahu ladder diagram satu brand, lain-lain brand pun lebih kurang sama. Next one is a FBD, function block diagram. Dia adalah dia gunakan block gunakan block diagram functionally. And next one is a SFC, sequential function chart. Ni pun tiga-tiga saya pernah ajar pada student. Depends kalau you buat lab activities, and then kita boleh guna lah. Tapi as for now untuk kita, di UTHM, di FTK in particular, kita gunakan Omron PLC. Omron PLC kita gunakan ladder diagram. Kalau lain PLC, Siemens PLC, saya boleh ajar gunakan FBD. Tapi untuk Omron boleh gunakan ladder diagram ataupun sequential function chart. From one state to another. Okay, untuk sequential function chart dia gunakan state. State 1, state 2, state 3. For example, and so on so forth. So state 1, state 2 dia akan trigger bila dia bermula pada state 1. State 1, state 2. And followed by state 3 and so on. On the other hand, untuk kita boleh gunakan ataupun program by using text languages. Gunakan IL ataupun ST. IL adalah instruction list. This is the low level computer languages. And gunakan structured text ST. This is higher level. So dia tak ada beza sangat. Ataupun dalam case gunakan PLC, Omron PLC, gunakan mnemonic code. Okay. Dia sama macam ladder logic. Dia gunakan ladder diagram. Ni for example, A and B adalah alternative way of drawing an electrical circuit. So biasanya you draw a circuit macam ni. Point power positive and negative, ada switch A and B, ada sambung kepada solenoid, dia akan feedback kepada negatif. So in order to complete one circuit. On the other hand, dia boleh gunakan ladder yang macam contoh sebelum ni, dia ada switches A, B dan juga solenoid. So dalam ladder program, dia belah kanan sekali, C, dia gunakan satu rang. So dia ada either they are connected in
normally open ataupun normally close. So dia punya input, dia punya symbol adalah seperti ini saja. Output can be round, full round. And this is another example for the AND or NOR and NAND. A, B, C and D. Ni just example. Tapi bila you tengok, you tahu baca diagram, mnemonic code. Okay, bawah ni adalah dia punya IL, instruction list. Yang bawah. Yang atas ni adalah dia punya graphical representation. Dia guna load X400 and X401 out Y430. Ini adalah untuk simple AND. Load, sebab apa kita start dengan load. Okay, ni dengan load and the correlation between 401 and 430 adalah AND. Dia punya connection. Kalau B ni adalah dia punya connection adalah OR. X400 or X401. So bagi output. Okay, this is another example. Dia gunakan OR. Kalau you tengok atas ni pun dia ada OR. Bawah ni pun ada OR. So sama juga atas dengan bawah. Tetapi beza kepada dia punya programming. IL, instruction list. Dua-dua boleh guna. Tapi biasa untuk Omron kita gunakan yang top. Lebih kurang sama. Okay, this is the ladder diagram exercise. Okay, biasanya dalam kelas you have to write down the IL, instruction list. Sama juga mungkin ada dalam exam, tapi I'm not sure dalam subjek ni. Tengok kalau rajin ada test, kita akan buat macam ni lah. Saya bagi ladder diagram and then you have to write down the instruction list, mnemonic code for each ladder diagram below. Okay, dalam kes macam ni. Okay, saya punya pen tak boleh guna hari ni, tak tahu. Okay, dia ada 2 rung, rung 1 and rung 2. Dia dalam ni ada 2 rung because dia ada 2 output. Kita start dengan belah kiri sekali. Nanti you all kena buat, okay lah, you buat, ni become you punya assignment. You punya assignment, ladder diagram exercise number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. First, you kena buat, kadang-kadang you kena buat dia punya ladder diagram, mnemonic code. Daripada ladder diagram, you kena tulis dia punya programming instruction list. Tapi ada juga daripada Boolean equation. Ni you pernah belajar dalam digital, Boolean equation. You have to construct the ladder diagram based on this Boolean logic equation. Y1 plus, okay, X1 plus X2 adalah OR. Ini adalah untuk simbol OR. Ini dot adalah simbol AND. Jadi, this OR X1 and X2 and with X3. So, nanti you akan buat dia punya ladder diagram. Okay, this is example of PLC application. Okay, any question so far? Okay, yes, no problem. Waalaikumsalam. Sorry? Not. Tak dengar lah punya soalan. Sekejap slide berapa? Okay, not.
Yes, not lah. Sebenarnya soalan awak tu saya tak apa-apa dengar sangat. Tapi basically untuk not ni adalah inverse daripada one. Okay. Tapi biasa dalam soalan, dalam you punya kelas, okay, sekejap. Ni siapa yang tak boleh masuk lagi ni? Okay, okay. Sebab saya guna ni, saya gunakan auto admit. So, siapa student masuk, saya memang auto admit. Sepatutnya dia boleh masuk lah. Dah masuk? Okay, good. Okay. Okay. Okay, boleh nampak tak? Boleh kan? Okay, okay, boleh. Okay, boleh. Okay. Untuk ladder diagram exercise. Okay, kita buat contoh lah sini satu. Okay. Okay. Sekejap, saya contoh. Okay. So, dia akan... Okay, first kita kena write dia punya instruction list, mnemonic code. Okay, macam dia nak... Ini soalan nombor 1, soalan nombor 2. Kita start belah sini, belah kiri. Apa instruction yang perlu buat? Adalah LD. Load 3.10. And then connected to 3.11. And 3.11. And then pergi pada sini adalah out. Out 1.10. Ini adalah untuk first rung. Tapi dia ada another rung. Okay, patutnya kita tulis bawah. So, ni adalah another load 3.12. This one N not 3.13. And 3.14. And out 1.11. Okay, ini adalah untuk instruction list. Okay. Okay, ada soalan? Okay, kalau tak ada soalan, next kita akan buat untuk yang kedua. Yang kedua adalah kita start dengan load. Load 3.00 and then is a N what? N not 3.01. This one N 3.02. Okay.
Tapi dia ada lagi satu branch. Okey, kita dah settlekan yang atas. Dia ada lagi satu bawah. Bawah ni adalah load. Load 3.03 and 3.04. Okey, kita dah settle yang sebelah sini. And then kita tengok apa correlation between block 1 and block 2. Adalah OR. Jadi OR load. Ini adalah OR. And then kedua ni dah OR, kita dah block, pergi pada output. Out 1.00. Okey, ni dah settle. Itu saja. Okay, next, you kena buat untuk 3, 4. This one is 5, 6. And this one is 7. Okay. 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 Okay, next is a ladder diagram. Okay, ni okay, sebab you all dah belajar dah semua dulu PLC. Ini just a revision. Sebab kalau di lab you all boleh, saya nak tengok you all punya understanding dan juga you punya skills on writing a ladder diagram. Next is a construct the ladder diagram based on the Boolean logic equation. Okay, why? The first one, 1, 2, 3 and 4. Okey, contoh untuk number 1. Y1 is equal to X1 plus X2. So, dia ada 2. X1. Okey, ni adalah OR. X2. And then, end with X3 prime. So, kalau X3 prime, dia seems ada, ni lah, X3 prime. So, dia pergi pada output. Output dia adalah Y1. So, ni adalah untuk the first one. Kalau Y2 means dia ada OR. Dia OR, AND dan juga OR. So, dia adalah 2 kat sini. Means, okay, ni example. X1, X2. X2 prime. And X3. So, dia ada kat sini X3. So, you boleh buat kat sini. Dan you boleh sambung. You boleh gunakan satu line sama pun boleh. X4. Ini adalah Y2. Okay, clear? Okay. This is the example. Another example of PLC application. A tank will be filled with two chemical. So, there are two chemical. Mix and then drain. So, okay, you boleh baca nanti lebih equation. Okay, pump 1. Pump 1 ni ada satu chemical. Another chemical fed from pump 2. So, dia ada start button and stop button. Okay. Dia ada drain valve. So, bila dia dah mix, okay, dia dah fed bawah ni. And then sampai ke limit switch. Okay, dia akan trigger. Dia ada float switch. Dia panggil float switch. Dia akan trigger pump dan juga dia akan open dia punya drain valve. Okay, dalam each application, biasanya you kena buat 3 benda. 1, 2 and 3. The first one adalah identify. First, you have to identify input and output. Second one is to describe.
using a motion diagram. Motion diagram dia punya programming. The third one is a ladder diagram. Okay, sebelum you buat ladder diagram, biasanya you kena identify. Kalau dalam another program, you gunakan flowchart. You gunakan flowchart from top to bottom. Dia punya flowchart, dia punya condition. Tapi dalam kes ni saya ajar awak gunakan satu, dinamakan motion diagram. Okay, this is example. This is the solution. First, to identify input and output. So kena identify. So input S1, S2 and Fs. S1 adalah start button. S2 stop button. Fs adalah dia punya float switch. Output dia ada 3 pump 1, pump 2 and pump 3, as well as mixer and drain valve. Okay, ni adalah first you have to identify input and output. Second adalah motion diagram. Okay, motion diagram. Atas ni adalah dia punya input. Bawah ni adalah dia punya output. Okay, bolehlah dikira punya output. Output ni input. Kat sini output dekat bawah sini. And tengah-tengah ni ada IR. IR ni adalah dipanggil internal relay. Internal relay. Okay, kita start dengan S1. S1, bila you press button, apa akan berlaku? Dia akan onkan P1. P1, pump 1 dan dalam masa yang sama, dia akan onkan timer for 5 second. So, sampai bila? Sampai timer expired. So, bila timer expired, after 5 second, apa yang berlaku? Dia akan pergi pada onkan P1. P1 kat sini, dia akan off. Dia akan off. And at the same time, dia akan onkan pump 2. So, chemical 1, 5 second. Chemical 2, dia akan masukkan. Sampai bila P2 ni akan masukkan chemical, second chemical, sampai reach float switch. Bila float switch detected, and then it will trigger to the P2 ni akan off. P2 ni akan off dan mixer akan on. Dia akan mix these two chemical for 60 second. Dia gunakan timer juga. Timer T2, 60 second. So, bila dah 60 second, dia akan mixer ni akan off. Valve ni akan open, P3 akan on. Selama 8 second. And T3 akan on, and valve will be closed, and P3 will be off after that. This is one cycle, one motion. Dia boleh juga buat in feedback. So, dia boleh gunakan in continuously. Tapi ini saya nak tunjukkan bahawa motion diagram ni adalah untuk satu cycle. And this is the solution for the ladder diagram. So, ladder diagram, sebab apa gunakan motion diagram? Motion diagram dia mudah. Motion diagram dia mudah sebab atas ni adalah dia punya input, bawah ni adalah dia punya output. Tetapi untuk ladder diagram, okay, ada 2 part. Ada 3 part actually. Ni adalah dia punya input. Okay, belah-belah atas ni adalah dia punya input. And yang keduanya adalah dia ada relay, internal relay. IR. Ni internal relay ataupun timer. Dia timer ataupun digunakan counter. Tapi dalam kes ni digunakan internal relay and timer. And this is dia punya output. And this output depends on internal relay. Okay, this is example which mean okay, nanti you boleh tengok input S1. Okay, bila kita tengok S1 nanti dia akan senang je you nak tengok. Ini gunakan benda yang sama. S1 adalah input. Bila sensor switch 1 on, dia adalah normally close. Normally open. So bila ada kita on, dia akan close kat sini. So current will flow to the IR1. So IR1 will be latch. Daripada open kat sini dia akan close. So dia akan flow sini IR1. So IR1 ini patutnya IR1 juga ni.
Okay, ni IR1 patutnya. Okay, IR1 akan onkan timer for 50 second. Ni adalah untuk 5 second. Dia 50 times 0.1. So, sama dengan 5 second. And then IR2. So, dalam kes ni adalah IR2. IR2 kalau you tengok mesti ada IR2. Ni IR1 mesti ada IR1. Ni adalah sequential. Which mean IR3 dia ada IR3. IR4 dia pun ada IR4. So, ni adalah sequence from dia ada daripada 1 ke 1, 2, 3, 4 dan 5 seterusnya. Okey. Ladder diagram yang belah kanan ni adalah dia adalah continuous kat bawah ni. Tapi oleh kerana tak cukup ruang, saya tulis kat sebelah kanan on your right hand side. Pump 1, pump 2, pump 3, pump 3 and so on and so forth. So pump 1. Pump 1 kita boleh tengok dekat previous. Pump 1. Pump 1 akan on bila S1. Pump 1 akan off bila IR2. P1 akan on bila IR1. P1 akan off bila IR2. Okay. So P1 ni adalah P1. P1 akan on bila IR1 dan akan off bila IR2. So dia akan off. So dia punya connection adalah seperti ni. IR1, IR2. And same goes to the P2. P2 akan on bila IR2. P2 akan on bila off akan off bila IR3. So P2, IR2 and IR3. Okay, so same goes to others. So ni adalah dia punya, ni semua adalah dia punya output. Okay, ni ada example. Tapi ni nanti you kena buat sendiri. You kena identify sama macam example yang tadi. Tapi first you have to identify, kena buat 3 benda. First identify input. Identify input and output. Second, to describe the process motion diagram. And third one, construct the ladder diagram of the system. Okay, this is more exercises. So you boleh buat exercise. Single acting cylinder. Okay, first one is a single acting cylinder. Single acting cylinder, you dah belajar dalam subjek pneumatic ataupun PLC. It will extend. Single acting dia ada satu signal je. So bila you bagi signal dia akan extend. Bila you reset dia akan retract. Extend and retract. Extend and dia akan retract. Okay, same goes to other. So kena tengok all the exercises. Banyak exercise. Sebab tu dalam lab memang bagus guna exercise, boleh tengok directly. Ini dalam contoh container. Dalam rotary actuator, so dia ada water tank, liquid with flow. So ada sensor. Sensor detect, sense a container. Okay, ada soalan pasal PLC. Ni sikit je lagi. Okay, next adalah gunakan komputer. PLC komputer using soft logic. Okay, selain gunakan PLC ataupun guna logic. Logic ni hardware. Gunakan relay semua adalah hardware. Yang kedua kita gunakan, level yang kedua gunakan PLC. Dan yang ketiga gunakan komputer. The third one gunakan komputer as shown in this simulation. So kita boleh control and do a simulation. Using soft logic. So lebih mudah kita install. Actually kita boleh gunakan, kita install with a window to implement control application. And it also can be programmed or diprogram with soft logic. Emulates the operations in the built-in control software in the PLC. So kita gunakan komputer saja. Sebab tu subjek ni nama dia Computer Integrated Manufacturing. So computer can be used element controller. Computer. I think that's all for today. Now open for question. Ni pun dah 1 jam rupanya. Okay, open for question. Okay. Waalaikumsalam.
Ya. Ya. Okey. Okey, dengan contoh lah, dengan contoh ni sekali. Okey, dengan contoh. Okey, ini basic. Uh, sebab teknik-teknik dalam programming untuk discrete control, untuk programming dia, you kena tahu dia ada dua. Kita boleh buat dalam bentuk graphical. Graphical can be ladder logic, function FBD ataupun sequential. Tapi dalam kes subjek di UTHM ni, kita buat ladder diagram. Another programming teknik adalah gunakan text. Text languages kita gunakan IL ataupun ST. Ni IL ataupun ST. So dalam kes ni banyak gunakan IL, instruction list. So kalau soalan tu dia suruh write the mnemonic code. Mnemonic code maksudnya dia bagi graphical, awak kena tulis dia punya instruction list. Tetapi kalau dalam soalan dia bagi dalam bentuk instruction list ataupun dia bagi boolean. Dia pun boleh bagi boolean. Boolean equation. Boleh bagi boolean equation, then you kena construct dia punya ladder diagram. Okey, boleh. Tapi dalam kes macam ni, ni adalah contoh. You boleh tengoklah contoh. Contoh dalam kes ni, dia bagi ladder diagram, you kena buat dia punya mnemonic code. Kalau dalam lab tu saya boleh bagi banyaklah. Setiap group akan buat different ladder logic, different mnemonic code. Tetapi oleh kerana kita tak ada lab exercise, so gunakan exercise yang sama, become your assignment, nanti you boleh hantar. Actually you dah expert dah benda ni, ladder diagram, PLC programming. Okay. Yes. Actually sama photos yang datang daripada diploma, actually ni adalah revision. Tetapi hari ini saya nak tunjukkan bahawa ini adalah teknik ataupun konsep yang memang ada dalam standard. Sebelum ni you buat je tapi you tak tahu. Tapi sebenarnya dia ada dalam IEC standard. IEC 61131. Dia bukan hanya untuk PLC tetapi untuk another controller such as RTU. RTU ni remote terminal unit. So dia boleh guna PLC and so on so forth. So ada banyak. You dah terror dah semua ni, senang je. Lab ni mudah. Okey, ada lain-lain soalan? Kita tengok. Okey. Kalau tak ada soalan, saya rasa itu je. Tapi saya boleh open, boleh buat tanya soalan dalam grup. Nanti saya akan bagi assignment. Okey. So open any question. Due date assignment. Okey, berapa lama you nak? Macam yang lepas lah, 3 hari boleh. Khamis. Okey, Khamis. Okey, standard lah Khamis. Tapi saya pun risau tengok. Okey. Macam subjek saya mungkin mudah lah. Ataupun subjek saya susah ke senang? Okey, boleh follow lagi lah. Subjek ni senang je. Okey, tapi okey. Saya pun nak tahu juga komen awak dengan subjek lain, khusus lain. Ni sebenarnya nak input. Ada tak masalah? Siapa ada masalah, boleh PM saya tepi ataupun boleh share lah sama-sama dalam grup. Sebab saya nak tengok feedback. Sebab kalau dulu saya memang ketua. Sebab saya risau kadang-kadang subjek takut tak sampai dekat awak. Sekarang banyak lecturer dah effort sangat tinggi untuk deliver all the teaching and learning.
Tetapi kadang-kadang depend juga kepada lecturer, both party, lecturer and student. Macam saya kadang-kadang saya bagi deliver, tapi dalam masa yang sama mungkin you all tak dapat sebab you mungkin di luar kawasan. You ada kekangan dengan internet. Tapi hopefully semua boleh settle lah. Okay, kalau tak ada soalan, kita kelas dismiss. See you next week lah. Okay, terima kasih Dr. Nijan. Dr. Nijan ada nak tambah apa-apa? Okay, itu je lah. So, Dr. Nijan pesan, jangan lupa isi attendance. Actually, attendance pun saya dah record juga dalam ni. Okay, with that, thank you very much. Enjoy your moment. Okay, bye. Okay, thank you. Okay, thank you. Okay, sama. Okay, sama. Kasih dia terima.